Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about conditional statements in Python. So here, if you want to execute one statement based on one condition, then you need to use conditional statements. Okay, so condition based చేసుకొని statements execute అవ్వాలి అంటే మనం conditional statements ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ conditional statements అనేవి 4 types గా డివైడ్ అయ్యాయి. First one is if, next if else, next one is if elif else, next one if elif. So these are the 4 types of conditional statements: if else, if elif else, and if elif. Okay, so let's discuss one by one. So the first one is if. Okay, so here the statements are executed based on the condition. If the condition is true, the if block is executed. That means statements are executed. If the condition is false, then statements are not executed. Okay, so for example, a is equals to int of input of enter a number. So I am receiving one number from the keyboard. Okay, if so here you need to check the condition. If a value equals to 10, for example, a value equals to 10, then print a value is 10. Okay, a value is 10. So here we are checking the condition, if condition. So if the condition is true, then the statements are executed. If the condition is false, these statements are not executed. Okay, so let's run this program. Yes. So here I am giving 10. So a value is 10. Suppose if we execute again this program, I am giving 3. So the output is nothing. So if condition contains true block only, if the condition is true, then this block is executed. So again I am taking one more. If a value equals to 5, then print a value is 5. Okay, so let's execute this program. Next, enter a value. So I am giving 5. So a value is 5. So if you run again this program, next I am giving 10. So a value is 10. So if you give 5, it will execute this true block. If you give 10, it will execute this true block. Okay, so if you enter any value other than 5 and 10, for example, I am giving 2. So the output is nothing. Okay, so the output is nothing. Okay, next. So the second one is, okay, after if, so I am putting into a comment section. The next one is if else. Okay, so next one is if else. So here first it checks the condition. For example, okay, so first I am taking one value. Okay, so if a value equals to 10, it will print a value is 10. If a value is not equals to 10, okay, so in that case it will print a value is not 10. Okay, so a value 10 kaadu. So let's execute this program. So first I am giving 10. It will print a value is 10. After that I am giving 5. It will print a value is not 10. Okay, so ikkada if else lo it contains true block as well as false block. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ ఏదో ఒక అవుట్పుట్ అయితే మనకు వస్తుంది, ఏదో ట్రూ బ్లాక్ ఆర్ ఫాల్స్ బ్లాక్. అదే ఇఫ్ కండిషన్లో ఓన్లీ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఓకే, క్లియర్? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ elif. Okay, so for example I want to check the condition. Okay, I'm taking b value also. Okay, I'm taking b value. So here if a value greater than b, for suppose a value is greater than b, a is big. Next, so here b is big. Okay, let's see. I'm executing this. For suppose a value is 10 and b value is 5. So a value is big. After that, again I am executing this program. A value is 5, b value is 3. A is big. Sorry, here yes, a value is big. So after that, again I am giving the values. A value is 3 and b value is 5. It will print b is big. For suppose, just wait, a value is 5. Okay, b value is 5. So here it will print b is big. But in this case b is not big. Okay, so ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 5 equals to 5. 5 అనేది 5 కంటే పెద్దది కాదు. ఒకవేళ మనము a value 5 b value 3 ఇస్తే a is big అని ప్రింట్ చేస్తుంది. అదే a value 3 b value 5 ఇస్తే b is big అని ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ a value b value సేమ్ ఇచ్చినప్పుడు b is big అని ప్రింట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ if else అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, if condition is true it will print the statements. If the condition is false it will print else block without checking any condition. సో ఎలాంటి కండిషన్ ని చెక్ చేయకుండా else బ్లాక్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దానికోసం మనకి elif అనే ఒక కండిషన్ ఉంది. ఓకే, సో elif లో ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, b గ్రేటర్ దాన్ a నా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇంతకు ముందు తీసుకున్నట్టే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. ఒకవేళ 5 3, so it will print a is big. Okay, so again I am executing this program. Okay, now a value is 3, b value is 5, b is big. Okay, for example, next again I am executing. A value is 5 and b value is 5, so it will print nothing. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్స్లో మనం యూజ్ చేసినప్పుడు అది b is big అని డిక్లేర్ చేసింది. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్ అయినా కూడా b is big అని ప్రింట్ చేసింది. కానీ ఎలిఫ్లో ఏం జరుగుతుంది, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది a గ్రేటర్ దాన్ b నా అని. ఒకవేళ అయితే a is big అని ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ b గ్రేటర్ దాన్ a నా అని చెక్ చేస్తుంది, b is big అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ అయితే మనం ఏం చేయాలో చెప్పలేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ ప్రింట్ నథింగ్. ఓకే, సో అందుకోసమే ఇఫ్లో కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం, ఎలిఫ్లో కూడా కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎలిఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇవి రెండు ట్రూ కాకపోతే ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఓకేనా, సో ఒకవేళ ఇదే ట్రూ అయిందనుకోండి నెక్స్ట్ ఎలిఫ్కి రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a value is 5, b value is 3. సో 5 greater than 3 is true. a is big అని ప్రింట్ చేసి లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, కండిషన్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎలిఫ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే. ఓకేనా, సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఈజ్ ఇఫ్ elif else. So here I am printing a is equal to b. Okay, a is equals to b. Let's execute this program. Okay, so 5 5.
it will print A is equals to B. Okay, so is it clear? So first ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, A greater than B నా అని చెక్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ B greater than A నా అని చెక్ చేస్తున్నాం. సో అయితే గ్రేటర్ అవ్వాలి, లెస్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో మనం ఈ రెండు కండిషన్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఇవి రెండు కాదు అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈక్వలే అవుతుంది. సో దానికి మనం కండిషన్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందుకోసమే దాన్ని నేను ఎక్కడ పెట్టాను, ఎల్స్ బ్లాక్లో పెట్టాను. ఓకేనా. సో ఎల్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఎలిఫ్ కండిషన్ రెండు కూడా ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వితౌట్ ఎనీ కండిషన్. ఓకేనా. సో ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎలిఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎలిఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ఎలిఫ్ కండిషన్ రెండు కూడా ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, so I hope it is clear. So if you have any doubts regarding to this video, please comment me in the comment section. Okay, thank you.